Hey yo, what's up, guys? Good morning. Morning, bro. Good How are you today, morning. bro? Pretty great. Today is really amazing day. Thank you for asking, Okay. City. Do you have coffee Hello. today, bro? Oh, of course. I don't drink coffee. I don't like You drink coffee. coffee. So you drink tea? Are Not you drink tea really. Milk or tea, not? It's maybe. it's just mineral water, I think. And actually, guys, in the morning, I prefer drinking. It's like a herb, you know, herb. Jamu. Yes. Jamu. Yeah, that's good. That's good. I Kayak love it. kepingit. Yes. Masa sih? Gak percaya aku. Good for It's good. Oh my healthy, god. yes. It's a hot to drink now. Nice. Hello, Okay. good morning Good everyone. morning, Bro Ronald. Okay. So, what everyone? Today we are going to learn a new topic, and before we jump to the next one, we need to open the class first. Okay. Well, guys, good morning. Welcome back to our class again, guys, with Speaking Partner. We are are the The best. best The best partner. What's partner. password? Thank you so much, everyone. So great. So, you guys, what day is today? It's It's a Wednesday. Wednesday, and that's over 3 days. Guys, special for today, I will tell you about addition topic. Bro Vicky mau kasih tambahan tentang pronunciation. Oke. Sebenarnya pernah Bro Vicky spill di kelas basic 1 dulu ya. Oke, tapi ini kita belajar materinya guys. So, it can help you to learn to improve your pronunciation as well. And after that, we're going to learn the main topic, and that should be about transportation for today. And we just continue learning by conversation, on the breakout room to practice our English. So, let's figure it out. And here we go. Langsung aja teman-teman ya. Look at this guys, karena kita butuh waktu lebih guys. Oke, nah this time the topic is about transportation. Artinya, what's the meaning of transportation actually? What's that? Kendaraan. Iya, transportasi guys ya. Transportasi, kendaraan dan sebagainya. And in this time, this is our 3 days. And before we learn it, teman-teman siapkan pulpen yang mau tulis-tulis atau di screenshot ya teman-teman ya, karena nggak ada di modul ini nih tambahan dari Bro Vicky. Oke, dan nanti teman-teman juga boleh di screenshot, di foto, dikirim di grup kelas juga nggak apa-apa. That's okay. It's totally fine. And anyway, everyone, yesterday yesterday I opened hold on, the group. The group, and I gave you the question for doing English area, and you answer it, you discuss about anything on that, and that was really great. You can do it as always. Just make it our group. Make our group as your English area to do. Maybe you can do like a sharing time or talk about anything your own topic or just discuss about my topic that I gave you at the breakout room. I mean in the WhatsApp, yeah. So you can just use it to improve your English. It's because we need to get used to it. Kita harus terbiasa yang namanya ngomong, nulis, ya guys ya. Bahkan speaking, thinking in English is very important. Biar nanti kita ketika ngomong bahasa Inggris itu tidak kita transit dulu di pikiran kita, ngomongnya baru bahasa Inggris. Misalnya kayak gitu kan teman-teman. Nah, kita tuh biar nggak transit dulu, ya guys ya, caranya kita terbiasa thinking in English dengan terbiasa itu guys. Okay? It's really important to improve our English and make it better. And Morning, here we go. bro. Morning, Sis Spunky. Welcome back to the class, Sis Spunky. Glad to meet I'm you again. late. Oh, that was all right. We just opened the class actually. Okay, it's a great in my place right now, guys. The weather is so really nice, I think. That was rainy in my place, and it's a good day for today. Okay, lanjut guys. As addition topic, we have this. We call it connected speech. I guess yeah, it's really important to learn it. Connected speech. Now, it has three kinds of it.
The first we call it catenation. The second is assimilation. The third one should be intrusion. What is that? Connected speech. Guys, have you ever listened to the foreigner? Okay, when the foreigner speaks English, they speak so fast, and it's difficult to understand. Pernah gak sih guys dengerin orang luar itu ngomong cepet banget itu? Sering. Sering kan? Oh. Okay. Yeah, and it just make ourselves, maybe just make us really hard, difficult to understand. Ini ngomong apa tuh gitu guys. So that's why it has a tips actually. It has a tip. So that's why we learn about this. Itu ada tipsnya teman-teman. If you want to be like that, you can use these tips. One of the way to have a good speaking, we call it connected speech. Ada 3 jenis di sini guys. Okay. The first part that should be catenation. What is catenation? Catenation is penggabungan kata. Jadi digabungin. Sama kayak kemarin Bro Vicky pernah spill ya. Katanya itu digabungin antara kata pertama dan setelahnya. The second is assimilation. Assimilation is perubahan suara. Kita merubah suara di situ. Okay. And then intrusion. Intrusion is penambahan suara. Kita bukan menggabungan, bukan merubah, tapi kita menambah suara baru. Nah, itu guys. Okay. So, let's discuss one by one. Kita bahas satu-satu ya. Okay, start from catenation. Dari catenation dulu nih. Itu penggabungan kata. And guys, it has rules. Ini ada aturannya juga. The rules, look at that. Aturannya seperti ini. If you find consonant sounds, ada sebuah kata yang akhiran atau akhir kata itu suara. Ingat, bukan huruf guys. Jangan huruf. Patokannya itu adalah suara. Suara consonant diikuti sama sebuah kata. Kata yang kedua di belakangnya itu awal kata itu suaranya vokal. So in this time, you need to connect that word. Nah, kayak gini teman-teman bisa digabungkan. For example, good afternoon. Ada 2 kata nih, good dan afternoon. Good, akhir kata good itu suaranya konsonan. Good. Gitu kan? Nah, ketemu sama kata kedua setelahnya. Awal kata kedua itu adalah vokal. Afternoon. Vokal itu apa sih guys? A, I, ya. Vokal atau biasanya disebut di Inggris itu vowel ya. Kalau kita baca pronunciation itu vowel. Nah, itu adalah A, I, U, E, O. Selain A, I, U, E, O berarti konsonan gitu teman-teman. Oke? So this is consonant and vowel. Nah, itu teman-teman digabungin. Bukan good afternoon, but you should say good afternoon. Good afternoon. Daf. D-A-nya digabungin. Daf. Good afternoon. Coba teman-teman dengarkan deh. Good afternoon sama good afternoon. Enakan mana didengar guys? Good afternoon. Good afternoon. So that's why itulah cara kita supaya speaking pronunciation kita lebih bagus. Good afternoon. Nah, selamat teman-teman menyapa selamat malam nih. Good evening. Berarti gimana? Good Good evening. Ya, good evening. Good sama evening. Vokal juga nih. Konsonan ketemu vokal suaranya. Good evening. Daripada halo Siti, good evening. Lebih baik halo Siti, good evening. Lebih enak, lebih lembut, mulus gitu guys ya. That's good one. Good evening. An apple. An apple. An apple. An apple. An apple. An apple. Yeah, so you can say I wanna eat an apple. Daripada I wanna eat an apple, lebih baik I wanna eat an apple. An apple. Iya. So ini salah satu guys cara atau alasan juga kenapa native itu ngomong cepat. Ya digabung-gabungin seperti ini.
it has rules, ya, konsonan ketemu vokal. Ini kalau good afternoon, teman-teman. Nah, nanti banyak nih. Ada beberapa kata yang panjang, kalimat panjang itu bisa digabungin semua, guys. Oke. It could be. It depends. Oke. Dovik, apakah harus digabungin semua? Lebih baik teman-teman digabungin. Kalau kita merasa, aduh ini susah nih, Dovik. Berarti yang teman-teman kiranya mampu dan bisa digabungin, gabungin aja. Kalau yang kayak susah pengucapannya, mau digabungin juga gak apa-apa. Gitu, teman-teman. But that would be better. You just connect that word and it makes you great in speaking. Gitu, teman-temannya. Okay. So, the next part, teman-teman, how do you say menyerah? Apa sih menyerah in English, guys? Menyerah? Give Give up. up. Ah, Give up. Surrender. ini too small. Give up. Pakai give up aja ya. Give up. Nah, give and up. Ini digabungin tidak, guys, kira-kira? Ya. Ya, give up. Oke, give up. Tetap digabungin, ingat ini bukan bukan huruf, tapi suara. Kalau huruf terakhir itu ya ya kan kita kan suara. Gak mungkin kita bacanya give up. No, but give. V kan? Give. Konsonan. Give up. Give up. Never give up. Iya. Oke. Got it, everyone-nya. It's catenation. Catenation itu adalah penggabungan kata. The next one, guys, the second one, we have assimilation. Itu kita merubah suara. Merubah suara. It has rules as well. Rule-nya itu ketika suara konsonan ketemu sama suara konsonan. Gak ada vokalnya, konsonan semua, teman-teman. Tapi tidak semua konsonan, guys. Cuma ada 2 saja di sini. Oke, ada 2 saja, guys. Oke. Yang pertama, teman-teman, suara c. Kayak suara c. C. Itu. Yang kedua, yang pertama kan suara c nih. Yang kedua, suara kayak suara j gitu, guys. Jah. Jah. C and jah. And it has a rule. Ada aturannya. Look at this. Kapan kita memakai suara C? Ketika teman-teman ada sebuah kata yang akhir kata itu suaranya T, ketemu sama kata yang kedua setelahnya, awalnya itu suaranya J. Y. Gitu ya. Yeah. Ada contoh nih. But. Ini kan suara T. Ketemu sama kata setelahnya, awalannya Y. Ya, teman-teman boleh pakai bacu. Kayak ditambah, kita merubah suaranya itu dirubah suara kayak C gitu, guys. Sini. Bacu. Gitu, guys. Really important. Bacu. Meet you. Sama nih. Meet you. Ya, bacu, meet you. Ya. And then we have D. Yang kedua, ketika ada kata, ya guys ya, yang akhir kata itu suaranya D, j, ketemu sama kata, awalannya itu y juga. Kalau D sama Y ketemu suaranya j, gitu guys ya. D, DJ. Ya, gitu. Profi kok lebay banget sih? Gitu. Ini bukan lebay. This is the way how to pronounce in English. Memang seperti itu, guys. Kayak, kayak centil dikit gitu, guys. Centil dikit. Ya. So it's like Cinta Laura yang suka makan sodo. Oke. Sodo. Oke, nah, itu teman-teman yang suka makan sodo juga. Oke. Nah, teman-teman bisa pakai ini, guys ya. Kita kan kalau ngomong kan ya centil-centil kayak lebay gitu ya. Sebenarnya dia itu ngomong bahasa Indonesia tapi stylenya ya pakai bahasa Inggris. Ya, itulah guys. Makanya kelihatan kayak aduh, ini kok lebay banget gitu guys ya kedengarannya. Oke. So, this is guys bacu, micu, diju. Oke. Itu teman-temannya. Tuh assimilation, perubahan suara. Ada 2 suara c and j. Oke. Nah, untuk kedepannya, next level teman-teman akan belajar tentang T. T itu bisa
dibaca banyak ya. Baju, teman-teman juga boleh baca buy, or it's like a British or American, we call it cloudity. Itu beda lagi guys. Kita konteksnya ini dulu ya, assimilation. Nah, lanjut guys. The third one is intrusion. Intrusion itu kita menambah suara. Suaranya ditambah guys di sini. And the rules is vowel and vowel. Aturannya itu vokal semua suaranya. Di sini ada dua suara, guys. Suara W nanti ditambah suara W. Ya, guys ya. Wah, wah, we, wow, wow, gitu, guys ya. Dan juga suara J. Memang tulisannya J, tapi suara di fonetik simbol itu bentuknya tulisannya J kayak gini. Tapi suara yang muncul itu Y. Ya, Y gitu, guys. Oke, soalnya ada dua. Wuh and ye. Wow, wow, and ya, gitu ya. Wuh, ye. Nah, gitu guys. Look at this one. Ada kata do it. You can do it, Sis Sarah. You can do it, Sis Eja. Do it. Ya, do it. Lakuin. Do it. Nah, di situ ada vokal sama vokal, guys. Do. Akhir suaranya kan O. Ketemu sama kata kedua, awalnya suaranya itu vokal juga. It. Vokal kan vowel A, I, U, E, O. Nah, di situ ditambah suara W. Do, kayak bilang do it. Teman-teman, uang ya. Do it. Kayak bilang do it gitu, guys. You can do it. You can do it. Bukan do it, you can do it. No, but you can do it. Do it. Ada tambahan suara W. Do it. Ya. Do it, guys. Gitu kan? Do it. Oh, fulus. Money. Fulus. Iya, guys. Money. Do it. Ya. Do it. You can do it. Gitu. Ada lagi nih. I go out. Go. Tambah vokal. Go out. W suaranya. I go out. Go out. Ada tambahan suara W-nya. Go out. Go out. Not I go out, tapi I go out. Go out. To open. To open. To open. Suaranya ditambah W. To open. To open. Gitu guys. Itu yang intrusion. Yang pertama. Yang kedua suara Y. Penambah suara Y. Vokal juga. I also. Saya juga. So, I also. I also. I also. Ya, I also. We all. Kita semua. We all. We all. Suaranya tambah Y. Nah, the question is, kapan kita tambah W dan Y-nya? Kan sama, dua-duanya kan vokal semua ya, teman-teman. Nah, we don't have rules actually. Nah, di sini kita ngikutin arah suara. Ini guys, perhatikan. Ada dua suara W dan Y. Ya, teman-teman. Nah, kita ngikutin arah suaranya. Semisal kayak do it. Ketika teman-teman bilang do it, pasti suaranya mengarah paling dekat ke W. Do, gitu kan. Do it. Kita ngikutin arahnya aja. Coba kita tambah Y, guys. Apakah satu arah? Searah gitu soalnya. Do it. Nah, itu tidak searah. Iya, guys ya. Nah, kita ngikutin arah suaranya. Kapan kita menambah W dan Y? Do it. Do it. I go what? Ini kita ya teman-teman, memang kita awal-awal ya kita tambah W, tambah suara W atau Y ya, kita nentuin dulu. Nanti kalau sudah terbiasa, ngikut sendiri gitu guys. So don't worry. Yang penting tahu konteksnya dulu. Oke. And the second is the same nih guys ya. Suara Y itu sendiri. I also. Kita ngikutin suara juga. I pasti dekat sama Y kan? I also. We all. Kita tambah W, I also, itu gak searah tuh. Kita malah merubah tuh. Oke. So I also. We all. Got it? Sama teman-temannya? Nah, ini semua adalah connected speech. You can use this tip everyone to make your English better, your speaking better, especially your pronunciation. Got it? Everyone bisa ya, teman-teman? Oke. This is a decent topic. Anyone has a question? Teman-teman ada pertanyaan nggak nih, guys? Bro, mau tanya dong, bro. Ya, silakan, sis. Untuk pengucapan ini
agak itu ya di luar ini ya, di luar tema. Oke. Tentang pengucapan juga tapi Mm-mm. tu dua sama TO2 itu bacanya gimana ya yang Tu benar? dua. Tu Oh, maksudnya itu tu. angka 2. Oh, tu Jadi gini. tu atau tu, Heeh. bisa yang tadi kan saya tuh keingetnya pas tadi contoh Hmm. to Ini. open. Ya kan to open. Nah, itu Heeh. tu-nya itu to open atau Iya. to open? To open. To open. Ada W, suara W-nya. To Enggak, open. tu-nya itu. Tu-nya tuh T bulat atau tu Cu. bacanya. Cu. Cu. Tu. Cu. Hmm. U dibaca U, gak to. Oke. Tu. Cu. Cu Oh, open. tu. Kalau angka 2 kita bacanya gimana? Ya sama. Tu Cu. juga. Cu sama. Cu. Cu ini pun juga sama. Tu angka 2. Tu juga. Me too. Dan tu ini aja, guys. Tu itu sama bacanya cu. Tu. Cu. Oh. Ya sama. Oke. T-nya nggak bulat ya, jadi cu ya, kayak ada C-nya gitu ya. Ya, so it depends. Oke. Eka, sebenarnya untuk T, untuk bulat kayak cu atau pecah cu itu semuanya hanya accent aja. Jadi kayak kalau Oh. orang British, mereka itu bilangnya kayak pecah, lebih pecah. Cu, cu, Cu. cu. Oh. Kalau orang Amerika itu lebih ke bulat, kayak ada campuran D. Cu, cu, cu. Ya, cu. So, two, one, two, itu guys. Kalau British itu one, two, two, ya lebih bulat gitu kalau Amerika. Tapi nggak kayak D, bukan kayak two, one, two, three, four, ya one, two, itu kayak India nih, oke? Apa teman-temannya? Oke, ya, I want to tell you about this. Oke, sambil gini guys. I want to tell you gitu ya. Really good. Oke. Sambil kita geleng, iya guys. Bro, Ya, kalau gimana? Gareth itu dari kata apa tuh? Apa sih Nani? Kan sering ya bro-nya ngomong you Gareth. Apa sih Oh, namanya itu? you got it. You got it. Itu Dari kata phrase mana? itu you got it itu adalah ini guys. Bro Fikri pernah bilang yang namanya kosakata itu nggak hanya kata aja. Itu ada yang namanya you know guys like a frasa atau ya frasa atau ungkapan gitu ya. Ungkapan maksudnya got it. Got it itu artinya ya kayak apa kamu paham gitu. Got it? Oh, yes, I got it, bro. Gitu. Got it, guys. Itu adalah frasa ungkapan. Oke? Sis, Nani? Got it. Nah, Tulisannya gimana that's it. tuh? Ya, You get itu. it Ya, itu? ini kayak V. Nah, ini sis Oh, nih. you get You it. got it. You got it. Oh, Lebih you baik get it. teman-teman pakainya got it karena sudah lampau ya. You got it. Oh, Oh, ya, you I got got it. Kalau get it itu lebih ke present karena kan sudah Oke. selesai nih. So, you got it. So, you can say that one. Oh, got it. Itu yes ya. Everyone, got it? Teman-teman bisa ya? Okay, this is the topic for this time, everyone. Ya, satu lagi, guys. Apa nih yang mau tanya? Silakan. Bro. Ya, silakan, sis. Ya bro, Mi. Saya. Kalau forget tuh, misalnya Gimana sis ya? saya Forget lupa, gimana? I forgot atau I forget ya, karena Oh, sudah it lampau kan, depends. maksudnya saya lupa. Sudah lampau berarti forgot. Udah tepatnya lampau itu dia pokoknya forgot gitu, guys. Bab 2. Forgot. Forgot. Kalau saya lupa membawa uang, I forgot. I forgot to bring my money. Ya, kalau pokoknya sudah lampau, teman-teman, langsung dikasih pas aja. Tapi kalau mau bilang sudah, itu ya present perfect. I have forgotten. Saya sudah melupakanmu. Saat ini? I have Lupanya forgotten. saat ini ya berarti ya I forgot. I forgot. Masih di present ya. Teman-teman, sebenarnya paling tepat secara penggunaan speaking itu I forgot kalau mau bilang lupa. Lupa otomatis kan yang dilupain sudah berlalu kan? Ya kan teman-teman? Nah, berarti itu sudah berlalu, udah lampau. Yang paling tepat ya, yang paling tepat ya tetap I forgot. I forgot. Oh, I forgot it. Karena konteks yang dilupakan itu sudah berlalu. Gitu. Oh, ini Bacanya for ya atau for? For, forgot. Forgot atau Forgot. forgot? It depends. If you can say forgot, it's like a British, or forgot, it's like American. It depends. Boleh dua-duanya teman-teman. Forgot. Jadi ya, I forgot. I forgot you. Berarti Tolong ditulis, Bro Fikri. Forgot teman-teman. ditulis. Teman-teman itu sama ya.
yang sering ditulis juga nih. Forget itu verb 1. Verb 2-nya apa, guys? Forgot. Forgot. Verb 3-nya I apa? forgot. Forgotten. Ya, forgotten. Forgotten. Gitu, guys ya. Oke. Forgot. Nah, so you can say that one. Typo, guys. Oke. Bro, mau It's a nanya. forgot. Ya, guys. Satu lagi ya, karena kita satu lagi, guys. Kalau tanya semua nanti Ya. bakal gak belajar. Ya, apa nih? Mau nanya yang assimilation. Ya, silakan, sis. Itu Gimana? kan baciu, miciu, jiciu. Yes. Itu Ya. hanya tiga itu aja. Ya, 3 ini aja, teman-teman. Ini aja. Oh. Untuk kena speed dasar ya. Ya. Begitu juga kan intrashit juga sama. Hanya Intuition. Ada. 2 aja intrusion ini. hanya W 5. dan Y. Ya. Ya, hanya itu aja ya. Ada ini aja. Oke. Oke. Aman ya, Oke. sis? Oke, Ya. that's good one. Ini sebagai dasar, guys. Dasarnya ya ini aja cukup kena speed. Kalau lebih mendalam kita baca pronunciation, wow, banyak banget. Oke, so it's just the common use. You can just say that one. Oke, got it everyone ya. Oke, guys, I think that's good enough. Teman-teman bisa sudah difoto, ditulis sudah ya. Udah punya catatan semua ya. Nah, teman-teman kalau udah belajar seperti ini, silakan dipakai. Harus dipakai, teman-teman, biar kita terbiasa ya. Oke. Kalau kita udah belajar topik atau teorinya tapi nggak dipakai karena bahasa itu butuh terbiasa, ya kita nanti nggak terbiasa, guys, dan nggak bisa. Gitu. Oke, that's one. Got it dibaca got it. Iya, benar, Nurma. Boleh, teman-teman. Got it dibaca got it. Digabungin. Kan konsonan sama vokal. Got it. Got it. That's good. Oke, teman-teman. Bisa ya? Oke. That's good. Oke, that's gonna be enough, everyone. So, this is our main topic. Kita belajar topik utama kita hari ini. Kita kembali ke laptop ya. Back to the nature. And here we go. The topic is about transportation. Transportation. Ingat, guys, kalau ada tion ya. T-I-O-N dibaca shen. Transportation. Itu ya. Nah, that's our topic. And today we have the vocab. Langsung aja ke kosakata ya, teman-teman ya. Okay. And look at that, everyone. Hold on. The transportation, this is the topic that we are going to discuss about. The first, everyone, you want to say bus. How do you say bus in English? Gimana nih, guys, bus pengucapannya nih? Bus. It's a bus. Ingat, gak boleh bilang bus juga ya. Bus itu bahasa kita. Bahasa kita, ya orang kota ya bilangnya bus, ya guys ya. Orang sini Jawa Timur bus. Iya, guys. It's a bus, guys. Okay. In English they say bus. Bus. Ya, oke. Jangan bus, jangan bus, tapi bus. Okay? It's a bus. Alright. Bus dibaca A. U-nya suaranya A. It's a bus. Bus. So, bus. And kendaraan. Kendaraan secara umum ya, apapun. Kendaraan secara umum, you can say, what's that? Vehicle. Guys, di sini, guys, hanya lebih baik tidak dibaca. Dibaca boleh gak, Bro Fik? Sebenarnya boleh. Akan lebih baik, teman-teman, you just avoid that word, that sounds. Jadi hanya nggak dibaca. Vehicle kayak gini, guys. Vehicle. Gini. Vehicle. Yaps, itu yang paling tepat. Yes ya. But actually you can say vehicle, but yeah, it's okay. Tapi lebih baik secara pronunciation itu vehicle. Vehicle. Itu ya, hanya nggak dibaca. Oke. Sepeda. Nah, sepeda itu ada dua, teman-teman. You want to be like American, they say bicycle. Orang British, they say bike. Bike. Iya, gitu guys ya. Oke, kalau orang Indonesia ngomongnya apa, guys? Sepeda. Ontel dong. Pit-pitan. Pit-pitan. It's a bicycle. Ingat, guys, bahasanya bicycle gini. It's a bicycle. Kita nggak boleh bilang bicycle. No. Bicycle is the correct one. Nggak boleh bicycle ya. No. Sepeda yang di pedal itu bicycle. Nah,
itu Amerika. Kalau British, they say bike. Bike. Gitu ya. Bukan baik ya, tapi baik guys. It's a bike. Gitu suaranya. Nah, terminal bis is a bus station. Mobil is a car. Motor ini sama guys. Pokoknya ada cycle-nya. Kalau di sini guys, motor di sini baru cycle, gak boleh motorcycle. Bro, Rufik sepeda tadi kan cicle, bacanya cycle. Kalau motor cicelna kok bacanya cycle. Itulah guys, ya kita ngikutin pabriknya saja. Sepeda itu bicycle. Oke, yang ikutin sana guys, motornya itu motorcycle. Motor. Itu orang Amerika ya, motorcycle. Kalau orang British bilangnya motorbike. Gitu guys. Ya. Orang Jawa montor. Di tempat Rufiki bukan motor, bukan. Honda. Honda. Padahal Honda itu guys, itu merek mobil ya. Tapi kita bilangnya Honda guys. Iya. Semuanya It's okay, semuanya Honda pokoknya. Kayak air ya pasti Aqua. Oke. Betul. Lanjut guys, it's a motorcycle. Look at that. Motorcycle. Motor. Bacanya motor. Boleh motor, boleh T-nya bulat ya. Motor, karena Amerika kan lebih bulat ya. Motorcycle. Kalau motor ya, British motorbike. Sama ya. Motorbike. Ya, motorbike. Jalan tol itu freeway. Free, bebas. Freeway. Karena kan searah semua ya teman-teman. Ya, freeway. Jalan raya, highway. G-nya nggak dibaca guys. Highway. That's it. Nggak boleh bilang highway ya. Highway. Jalan kereta, rail. Rel kereta itu guys, rail. Hanya dibaca gak boleh rail. But it's a rail. Bro, Fik, Rail. kenapa nggak railway? Oh, boleh pakai railway is okay. It's no problem. Atau rail aja juga nggak apa-apa. Aman sis. Okay. Kereta is a train. Pesawat teman-teman boleh bilang airplane. Oh, just say plane is okay. Plane, airplane. Okay, this one. Or just say plane. It's no problem. Okay. Taxi is taxi, sama ya, taxi. Okay. Kereta bawah tanah is subway. Yes. Sorry. Subway. And then is kapal. Ini kapal yang paling kecil itu guys ya. So actually you can just say boat. Hanya dibaca U. Boat. Okay. Yang agak besar itu ship. Yang besar itu ferry. Secara umum dibagi 3 itu. Boat, ship, ferry. Kalau jenis-jenis kapal kan lebih banyak ya. Itu beda-beda. So, secara umum ya boat, ship, and ferry. Pelabuhan is you can say port or harbor. It's okay. Port, harbor. We cannot say harbor ya. Harbor. Port, harbor. Becak is paddy cup. Paddy cup itu becak. Kalau delman, you can say carriage. Carriage. Dibaca J. Carriage. Harga, apa harga guys? Price. Bolak-balik itu kayak PP bolak-balik itu teman-teman. Pakai bolak-balik ya, pulang pergi gitu ya. Ada 2 nih. Pertama back and forth, yang kedua commute. Digabungin aja guys bahasanya. Ini konsonan sama vokal kan? Back and forth. Or commute. Commute. Bolak-balik. Okay. So that's why di Jakarta ada commuter line. Yaitu untuk bolak-balik itu guys. Okay.
Sim is Driving license. driving license. Lessons. Driving is license. License is the better one. License. Driving license. Itu ya. Sim. Well, everyone, come on. Let's practice, everyone. Tuh Bro Vicky ya. Di mute mikrofonnya, guys. Nanti kalau dibuka ketika practice, nanti suaranya tabrak-tabrakan. Nggak jelas. Jadi, teman-teman, di mute mikrofonnya and repeat after me loudly. Yang keras. Repeat after me. Bus. Vehicle. Bicycle or bike. Bus station. Car. Motorcycle or motorbike. Freeway. Highway. Rail. Train. Airplane. Taxi. Subway. Boat. Ship. Ferry. Port or harbor. Pedicab. Carriage. Price. Back and forth. Or commute. Driving license. Wow, great job. So really, really good. So come on, guys. We're going to practice this time and really, really great, guys. So the first one, yang angkat tangan dulu nih. Sis Mauliana, that's your turn. Sis Mauliana, please read by bus ya until taxi. Let's go. Okay, bro. Okay. Bus. Hmm. Vehicle. Bicycle. Bus station. Car. Motorcycle. Motorbike. Freeway. Highway. Rail. Trains. Airplanes. Taxi. Ooh, great job. Thank you so much, Thank Mauliana. you, You're so bro. good. Well done. Okay, what about you, bro Danny? So start from subway until driving license, bro Danny. Let's go, bro. Thank you. Okay, I got it. Hmm. Subway, Okay, boat, good. ship, ferry, Nice. port or harbor, Okay. pedicab, carriage, Good. price, back and forth, Okay. or commute, driving license. Wow, great job, bro Danny. So good, bro. Really nice. Okay, what about you, bro Komar? Bro Komar. Yeah, that's your turn. Start from bus until taxi, bro Komar. Okay, thank you, bro. Dan. Yep. Okay. By bus. Vehicle. Vehicle. Bicycle. Vehicle. Vehicle. Nah, good. Bicycle. Bike. Hmm. Bus station. Car. Motorcycle. Motorbike. Freeway. Highway. Rail. Train. Airplane. Taxi. Airplane. Airplane. Taxi. Oh, great job. Thank you so much, bro. Really cool. And what about you, Sis Niken? Sis Niken. Nah, that's your Hello, Bro turn. Vicky. Yo, Sis Cecilia. Start from subway. Subway, boat, ship, ferry, port or harbor, pedicab, carriage, price, back and forth or commute, driving license. Oh, great Thank you, job. Buffy. Really nice. Most welcome. Sis Desi, what about you? Start from bus until taxi. Sis Desi, let's go.
by bus, vehicle, Vehicle. vehicle, Mm-mm. vehicle, bicycle or bike, Mhm. bus station, Bus. bus station, car, Okay. motorcycle or motorbike, Yep. freeway, highway, rail, train, airplane, taxi. Oh, great job, Sudesi. Thank you so much, Sigurd. Okay, Thank for the you. last case, I want to go with Sis Rhea. Sis Rhea, that's your turn. Oh, Start from okay, thank you, subway bro. until driving license. Okay, let's go, Sis. Subway, boat, ship, ferry, port or harbor, pedicab, carriage, price, back and forth, commute, driving license. Wow, great job. Okay, guys, that's gonna be enough. We talk about this and let's try to remember that. I will close it, everyone. And you guys, how do you say kendaraan? Tadi apa ke kendaraan in English? Vehicle. 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 Don't forget, we cannot say vehicle, yeah? Vehicle. That would be better. Just say that one. Vehicle. What Vehicle. about sepeda? Bicycle. Bicycle. Or bike is okay. Bike. Kalau bis apa bis, guys? Bus. 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 Oke. Bus. Kita nggak boleh bilang bus ya. Bus. Bus. Terminal. Bus Bus station. Station. Yeah, bus station. And then, guys, how do you say motor? Motorcycle or motorbike. Yeah, mobil. Car. Car. Hey, guys, jalan tol. Freeway. Highway. Jalan raya. Highway. Nah, guys, pesawat. How do you say that? Airplane. 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 Kalau kereta? Train. Train. Iya, guys. Jalan kereta? Railway. Rail is okay. Okay, and then is taxi. What's that? Taxi. That's right, everyone. Okay, guys, what about kapal yang kecil nih? Boat. Paling besar? Ferry. Kalau kapal yang sedengan, guys, di tengah-tengah nih? Baru ship. Kereta bawah tanah apa, guys? Oke, subway. Iya. Kalau becak apa becak? Teman-teman boleh baca pedicab or pedicab is okay. But that would be better teman-teman bacanya pedicab. Ya. Kalau bahasa Thailand sawadikap. Okay. It's gonna be different. Delman, apa delman, guys? Carriage. Ya, bolak-balik, guys. Commute. Ya, commute or back and forth. Okay. Ya. Guys, harga. Driving license. That's it, everyone. That's really cool. Okay, guys, so we have done talking about these vocabularies. Okay. The next case, we are going to have a conversation on breakout room. And on breakout room later, you can just discuss about it. Sama yang kayak Bro Vicky sudah kirim di grup WA. Jadi nanti teman-teman ketika practice di breakout room, teman-teman boleh salah satu share screen. Kayak Bro Vicky gini. Nanti tinggal baca gantian gitu, lebih enak. Biar gak lihat HP, kembali ke sini gitu. Lalu share screen aja lebih mudah, teman. Mudah. Bro Vicky kasih akses teman-teman untuk share screen kok. So, you can do it. Salah satu aja ya. Nah, yang pertama, do you prefer? Prefer itu lebih suka artinya. Lebih suka nggak boleh kita bilang more like. Just use prefer.
Do you prefer using public transportation or private transportation? And why? Nih, kasih alasannya, guys. Lebih suka pakai transportasi umum atau private nih? Do you have car sick and seasick? Car sick itu mabuk darat. Kita mabuk, guys. Kalau seasick itu mabuk laut, teman-teman. Sea, laut. Sick, sakit. Seasick, laut sakit. Laut nggak bisa sakit, guys. Oke, ini adalah kitanya mabuk. Oke. How to deal with it? Nah, gimana nih teman-teman kalau mabuk? How to deal with it? Minum antimo atau apa? What is famous transportation in Indonesia? Tiga poin, guys. What is famous transportation in Indonesia? Transportation in Indonesia. Kalau orang luar cepet, guys. What is famous transportation in Indonesia? Itu apa tuh? Let's try to make it. Connect that word, teman-teman. What is the most useful transportation in your city? How do you go to the school? Kalau masih sekolah, kalau nggak sekolah udah kerja, how do you go to the work? Yes. And then have you ever used carriage? Pakai delman. Do you think our public transportation is expensive? Teman-teman, menurut kalian, guys, transportasi umum kita itu mahal nggak sih, guys? Why transportation dual? Teman-teman, ini dual. Ada vokal sama vokal. Kira-kira tambah suara W atau Y, guys. What do you think? Nih, suara W atau Y? W? Iya, it's W. Do, suaranya pasti ke arah ke W. Dual. What transportation do all people have? Transportasi apa nih, guys, ya? Yang orang-orang, kebanyakan orang itu punya. Transportasi apa nih? Nah, kendaraan apa? What should we change? Change, nggak boleh change ya. Dia dibaca C. What should we change about our transportation in Indonesia? Yang perlu diubah apa sih, guys, kendaraan di Indonesia itu? Do we need driving license when we want to use vehicle? Apakah kita itu butuh atau harus pakai SIM ketika kita ingin menggunakan kendaraan? What do you think? Teman-teman, gitu ya. Praktisnya sama, teman-teman. Praktisnya, teman-teman kayak Bro Fik kasih tahu cara praktis di kelas sebelumnya. Semisal ada sis Desi, sis Nurmia, sis Nurhayati, sis Ani, satu room, teman-teman tanyanya gantian. Jadi pertanyaan pertama dulu nih, semisal sis Desi tanya nih, do you prefer using public transportation or private transportation? Si Desi yang bertanya. Berarti sis Nurmi yang lainnya ganti satu-satu, sis Nurmia dulu dijawab, habis itu sis Nurhayati dijawab, sis Ani dijawab gitu, guys ya. Boleh kasih following up question ya, guys ya, atau pertanyaan ini, guys, following up gitu ya. Pertanyaan lanjutannya teman-teman buat sendiri nggak apa-apa. Didiskusikan dulu pertanyaan satu, jangan langsung nomor 2, 3, 4. Enjoy it everyone. Itu ya. Oke. Kalau udah selesai nomor 2 berarti yang tanya ganti Nur Hayati. Yang lainnya menjawab gitu. Jangan satu orang ditanya semua gitu. Nanti nunggunya lama. Oke? Yo, biar praktis semua gantian. Oke, guys ya. So, you can just use it and join the breakout room everyone. Ya, kenapa, Bro? Sometimes tuh ada yang silent ya, diem aja. Oh iya, teman-teman open ya, teman-teman open your microphone. Di breakout room itu waktunya untuk praktis, teman-teman dibuka aja. Mungkin beberapa memang lagi gangguan atau lagi ada kegiatan lain, is okay. Teman-teman kalau ada yang diem aja, ya udah kita tetap dicoba panggil, kalau nggak ada respon kita skip, ganti yang lainnya aja nggak apa-apa. Mungkin mereka ada gangguan sinyal atau mungkin sedang ada aktivitas lain, dilewati aja nggak apa-apa. Tapi lebih baik teman-teman tetap dibuka. Minimal, guys, teman-teman kalau bisa dibuka kameranya biar asik ngobrolnya gitu, teman-teman. That would be better. Ya, kenapa sis Punky? I'm sorry I can't continue this class. Okay. I'm going to church. Oh, okay, sis Punky. Thank you for coming anyway. See you tomorrow ya. Have a great day, sis Punky. Thank you, but I will join sedikit sebentar lagi. That's alright. It's okay, sis Punky. Teman-teman, ya guys. Oke, teman-teman kita masuk ya. Oke, langsung dibuka teman-teman. Oke, langsung mulai, jangan nunggu-nunggu, and that's right. Ya, open your mouth. Oke, karena kita belajar speaking, guys.
Ngomong itu komunikasi. Yang komunikasi pasti kita ngomong. Kalau kita diem, ya kita nggak bakal bisa-bisa. Okay? So, come on guys. It's a practice time and let's go. 1, 2, 3, go. Come on guys. Bu Vicky sudah invite nih. Silakan masuk semua ya. Kalau ada gangguan, nggak apa-apa teman-teman. Silakan keluar dulu, nanti masuk lagi. Bu Vicky undang lagi. It's okay. So you guys, welcome back to the main room. Thank you so much everyone for doing such a great and nice conversation to talk about anything. And that was really, really nice, everyone. Thank you so much. Nice one. Okay, well, the next, it seems like I told you at the time. Sama yang kemarin teman-teman ya. Okay, I told you start from today, we will have 1 minute challenge. Wow, okay. And everyone must be ready when I choose you to tell it. Jadi teman-teman, apa itu 1 minute challenge? 1 minute challenge itu adalah teman-teman harus ya supaya kita latihan biar kita terbiasa ngomong lebih panjang ya, minimal 1 menit teman-teman. Makanya ada 1 minute challenge. Apa yang teman-teman katakan? Ya di 1 minute challenge itu teman-teman jelasin yang namanya ya, apa yang sudah kalian diskusikan di breakout room sama teman-teman tadi. Gitu aja. Itu diskusi apa sama siapa, ngapain aja, jelasin. In only 1 minute. Biar kita terlatih ngomong banyak. 1 minute is enough, teman-teman. Okay? So guys, this time, before I give you the feedback, I would like to ask one of you guys to have 1 minute challenge. And in this time, that should be, hold on. Okay, so this is like, I wanna go with sis Lulu, sis Kumairah Lulu yang muncul di depan nih guys. Okay, sis Kumairah Lulu, halo sis Kumairah. Hello, bro. Yeah, that's your turn. You need to explain us your discussion about with your friend on the breakout room. Are you ready, sis Kumairah? Yeah. Kita 1 menit ya. 1, 2, 3, go. Time is yours. In breakout room, we are talking about public transportation. What is the common in their areas? I think it depends on what they need or what location they are. Many people on my breakout rooms said they are using a motorcycle for work and for take their children to the school. And sometimes they are using public transportation like Gojek, Grab. That's more practical, economical, because the price is not too high or not too pricey, I think. And they are not too thinking about the parking areas. Wow, good job. Yeah. Well done. Thank you so much, sis Kumaira. You are so good at telling your discussion about with your friend, and that was really nice. Good job. Thank you, bro. You're killing it. Okay. Guys, the next, I would like to give you the feedback. Okay, I heard you when you practice and breakout room. You can just discuss about, hold on. Teman-teman, tadi Bro Vicky cek nih guys. You wanna say, guys, what is angkot? Angkot itu apa sih guys? Angkot. Public transportation. That's the same. Iya, bener guys, public transportation. So teman-teman, ini dulu nih. Bro Vicky mau highlight, teman-teman kontesnya itu angkot. Sebenarnya teman-teman mau bilang angkot, itu teman-teman hanya bilang yang namanya, what's that guys? Minibus. Taxi. Public minibus. Guys, look at this one. Di Eropa, sana teman-teman ya, karena kan akibatnya kan di Inggrisnya pasti di Western gitu guys ya. Teman-teman apapun jenis kendaraannya, khususnya mobil ya, yang ada rodanya 4 itu guys ya. Roda 4 ya, mobil apapun jenis, entah itu angkot, modelnya apa, just say taxi. Ya, taxi gitu aja teman-teman ya. Dan normal teman-teman kayak kita bilang tadi taxi itu angkot. Nah, itu guys. Taxi boleh dibilang angkot. Secara umum seperti itu. Nah, teman-teman kalau mau bilang how we say that one, this is like teman-teman ojek itu ojek mobil ya, maksudnya ya kayak angkot dan sebagainya, saya taxi apapun jenisnya.
Yang kedua, kalau ojeknya motor itu tinggal kasih taxi, bike. Bicycle. Iya, taxi bike. Taxi bike itu adalah ojek motor. Tuh teman-teman ya. Taxi bike, ojek motor. Oke. Taxi bike. Oke, got it everyone ya. Nah, khususnya di Asia Tenggara itu kan teman-teman tadi juga how do we say that one guys? Grab Bemo, bike. becak motor. Ini guys. Becak motor, what's that? Yeah, what's that? Bemo, do you know bemo? Yes, becak I motor. know. Yeah, this is cuk. Bentor. Bentor, iya, bentor tuh guys, becak motor, bemo, becak motor, How bentor. to pronounce it, bro? Tak. Cuk, itu dibaca U ya. Cuk. 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 Itu bemo. Ini ada di Asia aja teman-teman. Di tempat kita, ya, Bemo, daerah becak ASEAN, motor. bemo, becak motor. Oke, yang di Thailand itu, bro. Ya, bener banget dari Thailand itu guys, itu cuk. Nah, seperti itu bemo. Di Eropa nggak ada seperti itu guys ya. Di sini juga tuk-tuk ada. Oh iya, itu in English just say tuk-tuk teman-teman, namanya itu sebutannya tuk-tuk ya. Oke, kalau becak yang itu kan becak motor guys. Kalau di pedal ya itu ya just say handicap. Yes, oke. Itu teman-temannya. Oke. The next part everyone. Nah, teman-teman. Kalau bajai itu tuk-tuk ya, Miss, ya, bro. Iya, it's the same. You want to say that one is the same. Bajai is the same, teman-teman. Oke, lanjut guys. Teman-teman, if you want to say, ini apa lagi tadi? Oh, ini dia nih. Lu pikir. Guys, teman-teman tadi kan mau bilang jalan buntu. What is jalan buntu, guys? Lupa namanya. Apa, guys? Dead Apa lupa, bro? Dead end. Dead end, iya. Dead end. Ini Lupa. jalan Dead buntu. Jalan buntu. Dan buntu, guys. Teman-teman, you know, guys, you want to say this one, guys. Jalan itu bahasa Inggrisnya apa sih, guys? Way, street, ya guys ya. Nah, road ini guys itu sebenarnya guys itu sama aja ya. Kalau street itu kayak jalan yang ada di ya perdekatan gitu guys ya. Yang sampingnya itu ada bangunannya, karena di perkotaan ya. Makanya teman-teman kan kalau alamat kan jalan apa gitu ya, itu pakainya street. Kalau road itu intinya jalan yang digunakan permukaan jalannya itu guys digunakan untuk kendaraan itu namanya road. Aspalnya itu guys. Nah, itu road. Ya, pokoknya jalan, permukaan jalan yang digunakan untuk dilewati kendaraan itu pakainya road gitu guys ya. Kalau way itu secara umum jalan itu bisa dibilang way. Jalan is straight road or way. Nah, kalau tikus apa tikus guys? Mouse. Jalan tikus apa jalan tikus? Shortcut. Shortcut. Okay. Shortcut itu adalah jalan tikus atau jalan pintas gitu guys. Shortcut. Okay. Nah, that's what everyone. Okay, got it everyone ya. That's it everyone. Bro, kalau gang yang kecil-kecil itu dibilang shortcut juga ya? That could be, bisa juga. Pokoknya gang yang kecil-kecil digunakan untuk kita biar cepet itu boleh dibilang shortcut. It's okay. You can say that actually. The problem. Okay, teman-teman ya. Okay, this one. Alright, guys. And yeah, I think that's gonna be enough for that. Everyone, the feedback for today. And anyone has a question, everyone? Ready, guys? Semuanya? Aman. Kalau Gojek, entah itu mobil atau motor, teman-teman just say online bike, online transportation is okay. You can just say that one. Grab bike biasanya bro. Grab bike juga boleh. Grab bike kan nggak semua pakai Grab ya. You can say Grab bike atau apapun boleh teman-teman. Ya Grab bike yang dipakai tuh guys. Kalau motor. Ya, guys. Profik. I'm on the way apa I'm away bisa ya? Saya sedang on the way itu kalau di perjalanan itu I'm on the way. On the way ada D-nya. Kalau I'm away. I'm away. Kalau I'm away no, ya OTW itu on the way. Kalau I'm away itu kayak
saya di jalan gitu ya, I'm away, saya di jalan, lagi di jalan nih. Tapi on the way itu lagi di perjalanan. It's gonna be different, right? Away sama on the way. Beda sih ya. Way itu di jalan, teman-teman di jalan aja. Ya, di jalan itu guys, di tempat itu. Kalau on the way lagi di perjalanan. Gitu. Got it? Ya paling tepat ya, not I'm on the way. No. Oke. I am on the way. Paling kalau yang paling tepat itu I'm in my way. In my way itu ya kayak saya ke sana gitu. Saya menuju ke sana. I'm on my way. On my way itu artinya saya akan ke sana, menuju ke sana gitu. Kalau on the way itu kayak OTW berarti di perjalanan. Oke? That's one. Oke, Kalau Sria ya. I'm away to Medan, ya itu ya, I'm away. We cannot say I'm away to Medan. Okay, you just say I go to Medan. Saya pergi ke Medan gitu ya. Kalau di perjalanan ya, I'm on the way to Medan. Saya di perjalanan menuju Medan. That would be better, Sis Ria. Oke, Sis Ria. Namanya. Oke. Okay, that's good. Okay, guys, seperti teman-teman ya. Okay, I think that's gonna be enough for this time. This is our topic. Kita ketemu lagi besok ya, guys ya. Tomorrow, guys, we're going to talk about the new one, and that is about natural disaster. So don't miss the class tomorrow, everyone. Thank you for coming, guys. Before we end the class, teman-teman who wants to give the quote of the day, kata-kata hari siapa nih? Oh, banyak banget nih hari ini. Oke, ini ada Sis Mauliana dulu yang angkat tangan. Thank you, bro. Oke, Sis Mauliana dulu ya. Oke, siap Sis Mauliana. 1, 2, 3, go. Kata-kata hari ini, Sis Mauliana. Learning English is not about being perfect. It's about progress. Love it. Yups, that's really good word. Artinya apa Sis Mauliana? Belajar bahasa Inggris bukan soal sempurna, tapi soal kemajuan. Wow, that's good, guys. So, I love that word. It's really cool. So that's why, guys, practice. I don't really like if someone say practice makes perfect, because perfect is just, oh my God, you don't have like a perfect thing. Okay, maybe practice makes better and make you have a progress. That would be better to say that. Okay, thank you so much, everyone. Thank you, bro. And this is our topic. Kita ketemu besok, guys. The last I say speaking partner. We are the best Password. Smile. Bye bye everyone. Thank you. Thank you, bro. Thank you. Thank you, everyone.